ражда в семейство на трансценденталисти, които несъмнено са велики в знанието. Такова раждане е истинска рядкост в този свят. Обяснение, че е православие. Раждането в семейство на йоги и трансценденталисти, които са велики в знанието, е високо оценено тук, защото детето, родено в такова семейство, получава духовен импулс от самото начало на живота си. Това се отнася специално за децата, родени в семействата на ачари и госвами. Членовете на тези семейства, по силата на традициите, са много добре обучени и отдадени от Бога, и затова стават духовни учители. В Индия има много такива фамилии на ачари, но по-настоящем те са деградирали поради недостатъчно възпитание и образование. По милостта на Бога обаче, все още има семейства, които са възпитали поколение трансценденталисти. Несъмнено е голямо щастието да се роди човек в такова семейство. Що се отнася до моя духовен учител, Вишнупада Шимад Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Махараджа, и за моята смирена личност и двамата по милостта на Бога, имахме благоприятната възможност да се родим в такива семейства и бяхме обучавани в преданото служене на Господа още от началото на живота си. По-късно ние се срещнахме по силата на трансценденталната система. Attava yoginam eva kuli bhavadi dimatam etati dulabhataram loke janma yad ittisham. Translation: or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom, certainly such a birth is rare in this world. И ако не постигне успех след дълго практикуване на йога, се ражда семейство на трансценденталисти, които несъмнено са велики в знанието. Такова раждане е истинска рядкост в този свят. So this yoginam grihe means neither rich nor very poor, Yoginam grihe означава нито много богат, нито много беден, nor very pious in a mundane sense. Нито пък много благочестив от светска гледна точка. That actually refers to a yogi or transcendentalist. И това се отнася за този, който е йоги или трансценденталист. Such a fortunate soul takes birth in such a family. И такава душа се ражда в такова семейство. And as mentioned that such a birth is very, very rare. И се казва, че е голяма рядкост човек да получи такова раждане. And such a birth can only be achieved after a long period of practice in the yoga system. И човек може да получи такова раждане само след като дълго време се занимава с йога. And because generally children they imitate the habits and activities of their parents. Обикновено децата подражават на дейностите и навиците на родителите си. That also happened in the life of Maharaj Parikshit. И същото се случило с живота на Махараджа Парикшит. This is described in the second canto of Srimad Bhagavatam. Maharaj Parikshit, the grandson of the Pandavas, was from his very childhood a great devotee of the Lord. Even while playing with dolls, he used to worship Lord Krishna. By imitating the worship of the family deity. And then it is explained from the very beginning of his childhood, he had the chance to know intimately the devotional service of Lord Krishna in his own family. Because Maharaj Parikshit, he was the grandson of the Pandavas. And they, of course, were all being elevated devotees of the Lord. And certainly they had in their own palaces also deities, altar, temple. And Srila Prabhupada, he explains about his own life. That his father encouraged him in all respects to observe all functions such as the Ratha Yatra festival or Dola Yatra festival.
И баща му го поощрявал да се придържа към тези церемонии, като Рада ятра, Дува ятра. And his father, he spent money very liberally for these occasions, festivities. И баща му не пестял пари за такива празници. And he used to distribute prasadam to the children and his friends, relatives. Той разпространява прасадам, дава прасадам на децата, на приятелите, на роднините си. And of course, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he also took birth in such a Vaishnava family. He received all inspiration from his spiritual master, Srila Bhaktivinoda Thakur, his father. Sorry. His father was Gorkishore, Babaji. His spiritual master was Gorkishore's Babaji. But he received all inspiration and encouragement from his father, Srila Bhaktivinoda Thakur. And Srila Prabhupada, in one purport, he gives another example of the celebrated Mirabai. She was celebrated Mirabai, great devotee, Vaishnavi. Mirabai. Her name was Mirabai. So she also, in her childhood, she used to worship Krishna in his form as the lifter of the Govardhan hill. So that is the way of all lucky Vaishnava families. Now Jiva Goswami, he explains that Maharaj Parikshit must have heard about the childhood pastimes of Lord Krishna at Vrindavan. For he used to imitate in his own childhood, when he used to play with the dolls of Krishna, he used to imitate these Vrindavan pastimes of Lord Krishna. Защото когато дори още докато се играе с куклите си, той поддържава на тези забавления на Кришна в Вриндавана. And Sridhar Swami, the original commentator of Srimad Bhagavatam, he gives a different interpretation. Sridhar Swami, този, който първоначално е дал коментари върху Шримад Бхагаватам, той обяснява това по друг начин. Now he explains that Maharaj Parikshit, he used to imitate the worship of the family deities. Той каза, че Махараджа Парикшит всъщност се поддържавал на обожанието на муртите в семейството. By the elderly members of the family. От по-възрастните членове на семейството. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he supports the interpretation of Jiva Goswami. Vishwanath Chakravarti Thakur, той се придържа към обяснението, което дава Jiva Goswami. That he imitated the worship of the deities by elderly members. Че той поддържавал на обожанието на муртите, което давали по-възрастните членове на семейството. So accepting either of them, Maharaj Parikshit, in his childhood, he was naturally inclined to worship Lord Krishna. Независимо кое от тези твърдения ще приемете, Махараджа Парикшит бил съвсем естествено склонен да обожава муртите. It is said that sometimes he was so absorbed in Lord Krishna's pastimes as a small boy that when his mother called him for prasadam, he did not respond. Even as a child, he would prefer to worship the Lord rather than eating. And of course, we also have the example of Prahlad Maharaj. He was so exalted that he even preached Krishna consciousness when he was 5 years old. So these are the symptoms of a Maha Bhagavata.
Това са отличителните черти на един Махабхагавата. Such Mahabhagavatas are called Nitya Siddhas. И такива Махабхагавати се наричат също така Нитя Сидhi. Or souls, they are liberated already from birth. Което означава, че те вече са освободени от раждане. But it is further explained that there are also other liberated souls, Vaishnavas. Но се обяснява, че има и друг вид освободени души, друг вид вайшнави. Not from birth, but by practicing the sadhana bhakti, they became liberated. Те не са вайшнави по рождение, но като са практикували садхана бхакти, са постигнали освобождение. These are sadhana siddhas. Това са садхана сидhi. Then we have also the third category of liberated souls, kripa siddhas. Има трети вид освободени души, крипа сидhi. They attained perfection by the mercy of Vaishnavas or the Lord or both. И те са постигнали помощта на вайшнавите или на Бога, или пък на вайшнавите и на Бога. To that category belongs Narada Muni. И към тази категория спада Нарада Муни. By associating with the Mahabhagavatas, the Srila Prabhupada called them Bhaktivedantas, he became liberated. Той постигнал освобождение, като общувал с Махабхагаватите, или както Шрила Прабхупада ги нарича Бхактиведанта. He received their full mercy, kripa. Той получил тяхната милост, крипа. Or Bali Maharaj, he is also one example of such a kripa siddha. И Бали Махарадж също е пример за такъв крипа сидha. So therefore, we pray to our spiritual master. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yatkipatamaham vande Shri Gurum dinataranam. That by his mercy, by the mercy of the spiritual master, he can turn a dumb into an eloquent speaker. По милостта на духовния учител, по неговата милост, той може да превърне дори глухонемия в един много красноречива личност. And his mercy enables a lame man to cross over mountains. И дори кутия, по неговата милост може да се чене да прекоси цели планини. Shri Gurum dinataranam or Paramananda Madhavam. The same prayer refers also to the Supreme Personality of Godhead. И същата молитва може също така да се отправи към върховната божествена личност. So in these verses, the kripa siddha is being stressed. И в този текст се набляга на крипа сидhi. In any case, we have to receive the mercy of spiritual master and Krishna. В всички случаи ние трябва да получим милостта на духовния учител и на Кришна. By the Guru Krishna Kripaya Bhaya Bhakti Lata Beach, by the combined mercy of Guru and Krishna, we will receive the Bhakti Lata, the seed of devotional service. Sometimes it is described that by their mercy the seed is being planted into our heart. But in other times it is explained that they give us the seed in our hands and we have to plant in our heart. So in either case we have to receive the mercy. But we should not take it for granted to receive such a mercy. So we have to emphasize sadhana. And when we are very sincere and serious in following the sadhana bhakti, then we might receive the mercy, kripa. But in any case, the sadhana we receive, it is already kripa. It is already kripa to receive the sadhana rules, regulations, principles from spiritual master. It is already his mercy. So in any case, we have to surrender to the devotees, association of devotees, in order to receive their mercy. Association of, we have to surrender to the spiritual master
И всички случаи ние трябва да се отдадем на духовния учител, да общуваме с преданно дадените, да получим тяхната милост. We are so disqualified, we totally depend on the kripa of the devotees, spiritual master and Krishna. Тъй като не притежаваме никакви качества, ние изцяло зависим от милостта на духовния учител, на преданно дадените и на Кришна. And then there's some hope for us. Тогава има някаква надежда за нас. Not to receive mercy from spiritual master, reject mercy from Vaishnavas. That is not good. Но ако не получим милостта на духовния учител и отхвърляме милостта на Вайшнави, or mercy from spiritual master and we don't care about mercy from Krishna. Или пък да приемаме милостта на духовния учител, обаче да не се стремим към милостта на Кришна. We are very, very eager to take the Mahaprasad of spiritual master. Да имаме голямо желание да приемем Махапрасада на духовния учител. And sometimes I see when Maha comes out, oh, everybody's jumping like mad. Понякога виждам, когато излиза Маха и всички тогава скачат като луди. And when the pujari wants to give some Maha from the deity, Когато пуджари иска да даде някакво маха от муртите, and everybody walks out the temple. всички се излизат от храма. And pujari is alone, Shayanamrita. Nobody's interested. Пуджари седи сам с Шаянамрита и никой не проявява никакъв интерес. This is not good attitude. Това не е добро отношение. We have to fully receive the mercy of Krishna, mercy of spiritual master, mercy of Vaishnavas. Ние трябва изцяло да приемем милостта на Кришна, милостта на духовния учител и милостта на Вайшнави. Not I only listen to my spiritual master and I don't listen to anybody else. Не да слушаме само духовния си учител и да не обръщаме внимание на никой друг. I only have faith in my spiritual master, faith in nobody else. Вярвам само на духовния си учител и на никого друго. I only trust my spirit, I don't trust anybody else. Вярвам само на духовния си учител и на никого друго. This is a neophyte devotee. Това е начинаещ предан отдаден. He is not very advanced. Не е особено напредно. But advancement, the symptom of advancement is that we begin to see ourselves as the servant of 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 the spiritual master. Признак за напредналост е човек да гледа на себе си като на слуга, на слугата, на слугата, на слугата, на слугата на духовния учител. And that pleases him very much. И това много го удовлетворява. So in any case, first we have to receive mercy of devotees. И всички случаи ние трябва първо да получим милостта на преданно отдадени. And they might recommend us to a spiritual master. И те ще ни препоръчат на духовния ни учител. Because without recommendation, there's no question of spiritual master. Така че, защото ако няма препоръка, не може да става и дума за духовния учител. It's a very nice system. Това е много хубава система. If you want mercy of spiritual master, you surrender to the Vaishnavas devotees. Ако желаете милостта на духовния учител, тогава трябва да се отдадете на вайшнавите, на преданно отдадени. And this we have to learn. И ние трябва да се научим на това. We have to learn to see the devotee, any devotee, young, elderly, whatever, any devotee who's somehow engaged in Krishna's service, we have to learn how to respect him as a Vaishnava. Ние трябва да се научим да се отнасяме с уважение към всеки преданно отдаден, който е взет поне с някакво малко служене към Кришна, който дава поне някакво малко служене. Although it might be sometimes difficult. Въпреки че понякога може да не е трудно. We always tend to see the material qualities or some defects in devotee. Ние винаги сме склонни да гледаме материалните недостатъци на преданно отдадените. And we very, very easily overlook the actual devotional qualities of a devotee. И ние много лесно пренебрегваме истинските качества, които притежава този преданно отдаден. The simple fact that he renounced everything and surrendered to Krishna. Това, че той се отказва от всичко и се отдава на Кришна. So this we have to learn. Ние трябва да се научим на това. And by this attitude we will become qualified. И като имаме такова отношение, ние ще придобием необходимите качества. The render sometimes the devotees are asking the question. Някой преданно отдаден ти задава въпросът. Now how can I overcome my critical attitude toward devotees? Как мога да преодолея критичното отношение, което имам към преданно отдаден? Render service. Добре, отдавай служене. Just like how can we give up our envy of the Supreme Lord? Това е същото, по същия начин ние можем да се откажем да превъзмогнем завистта си към Върховния Бог. By serving Him. Просто трябва да му служим. Constantly serving. Постоянно трябва да му служим. This purifies the heart. И това пречиства сърцето. So Vaishnava, same thing.
И същото с вайшнавите. Render service. Давайте служене. Tomorrow you serve prasadam to the devotees. Утре ти ще сервираш прасадам на преданно дадени. Not sit down with the attitude, now I am being served. И не да седите с намерението на вас да ви сервират. Sometimes it is actually paining my heart. Понякога просто ме заболява сърцето. When I see these young devotees, only young devotees are serving. Only young devotees are serving prasadam. Понякога ме боли сърцето, като видя, че само млади преданно дадени сервират прасадам. And the other devotees who are being served, they sometimes treat them very cruel. И понякога тези преданно дадени, които им сервират, те се отнасят много жестоко към тях. He doesn't know, he doesn't have much experience. He's new devotee. Той не знае, той няма много опит. Нов преданно даден. And he wants to give a little more prasadam. И иска още малко прасадам да даде. Told you not to give more. Казах ти да ми сипаш повече. This is not very nice. Това не е много добре. Tomorrow you distribute prasadam. Утре ти трябва да раздаваш прасадам. You serve the young devotees. И ти трябва да служиш на моите преданно дадени. This is the actual attitude of Vaishnava. И такава е отношението, което имат вайшнавите към другите. He always thinks himself to be servant. Те винаги гледат на себе си като на слуги. And that will purify our heart very much. И това много ще пречисти сърцето ни. Then we can begin to appreciate the association of devotees. И тогава ние ще можем да започнем да оценяваме, да се наслаждаваме на взаимоотношенията си с преданни дадени. But when we maintain or even develop a exploitive mentality in our association with devotees, но когато ние поддържаме или дори развиваме този експлоататорски менталитет в общуването ни с преданно дадени, then we cannot appreciate the association with devotees. тогава ние не можем да оценим общуването си с преданно дадени. Then there will be so many conflicts. Винаги ще има толкова много конфликти. So it is mentioned, what are these symptoms of an actual liberated soul? И се казва какви са качествата, които притежава човек, който наистина е постигнал освобождение. Because eventually we should not see any difference between a kripa siddha, nitya siddha or sadhana siddha. Защото в крайна сметка ние не трябва да виждаме разлика между един крипа сида, садана сида и нитя сида. We should not distinguish like this. Не трябва да правим такива разграничения. Or discriminate. Да, не трябва да ги разграничаваме по този начин. Is your spiritual master nitya siddha? Or is he just a kripa siddha? This is not good. In the function of a spiritual master, there is no difference. They are all equally qualified to liberate the conditioned souls. So one verse we know, Ihayasya Haryadase Kamana Manasa Gita, that such a liberated soul, he always serves Lord Krishna with his body, with his mind, his intelligence and words. Kamana Manasa Gita, activities, mind, words, intelligence. Although residing still in this body, he is already liberated. So sometimes doubts arises in the minds of neophyte devotees. Whether or not spiritual master is liberated. Sometimes they maintain doubts about the bodily affairs of the spiritual master. But the point of liberation, however, is not to see the bodily symptoms, but the spiritual symptoms of the spiritual master. So this might be interesting information for you. Srila Vidaraghava Acharya, he quotes from the Chandogya Upanishad. And he gives 8 symptoms of a liberated soul.
8 признака, които притежава една освободена душа. The first, apahata papa. Apahata papa. Anyway, that's the first symptom. He's freed from all sinful activities. No more sinful activities. Spiritual master, he cannot smoke bidi. He cannot smoke bidi. Bidi, Indian cigarette. It's not possible. He must be freed from these sinful activities. And the vijara, second, he is not subjected to old age. Not subjected to old age? Just one word? Yeah? He's not influenced, not handicapped by old age. Yeah, you said? Really, just one word. So a spiritual master, he cannot be senile. Senile. You know, old people are very senile, senile. Yeah. You know, just disappointed with life. And or he cannot be envious of young people. It's another symptom of sometimes elderly persons. They're very envious of young people, how they enjoy. I remember my neighbor before I joined Krishna consciousness. She was a very old lady. So when I returned late at home, and she was always looking through the small looking hole in her door. And then she, just when I passed by her door, she opened the door and such an angry face. She said, "I will call the police." Because I was still young and I came back home so late. So spiritual master, he cannot be like this. Frustrated with life because he's old now. And third, vimrityu. He always prepares himself not to take any more another material body. He doesn't make any plans for his next life. In any case, in Shastras it is said it is not possible in one lifetime to return home back to Godhead. No, he's fully fixed, no more birth. Fourth, Vishoka. Something like that. He's callous to material distress and happiness. He's callous. Callous? Callous means he doesn't care. He doesn't care about material distress and happiness. So he's not jumping, against the ceiling when there's some happy occasion. And he doesn't want to jump out of the window when there's some distress. Okay, all my disciples, come on, now we jump out of the window, life is so frustrating. And fifth, Vijigatsa. He no longer desires material enjoyment. Sixth, Apipata. Apipata. He has no desire other than to engage in the devotional service of Krishna. And Satyakama.
all his desires are directed toward the supreme truth or Krishna. И последното Сатя казва, всичките му желания са насочени към абсолютната истина на Кришна. And 8 Satya Sankalpa, whatever he desires, it is fulfilled by the grace of Krishna. И осмото е, че всяко едно нещо, което той пожелае, той го получава по милостта на Кришна. So these are the symptoms of an actual liberated spiritual master, liberated soul. И това са признаците, отличителните черти, които притежава истинския духовен учител или една душа, която наистина е освободена. Not the color of his aura. Не цветовете на неговата аура. Or something else. Или нещо такова. But these are the symptoms. Това са признаците. Now you see in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes there were many such liberated souls. И по време на изявлението на Чайтания Махапрабху има много такива освободени души. And sometimes you could not, it was difficult to perceive such a liberated devotee. И понякога е било трудно човек да различи кой е предан даден и наистина освободен. So one day Shivananda Sena, he had some doubts. Един ден Шивананда Сена той имал съмнение. Because the village people, they were talking about one Nakula Das Brahmachari. Хората от селото говорили за Накула Дас Брамачари. Because he became fully empowered by Chaitanya Mahaprabhu. Защото той стана напълно упълномощен по милостта на Чайтания Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu, he entered into the heart of Nakula Das Brahmachari. И Чайтания Махапрабху влязъл в сърцето на Накула Дас Брамачари. So he became exactly like a madman. И той станал като луд. Sometimes he was laughing, then he was crying, he was rolling on the ground, then he was dancing. Той плачел, смеял се, прекалял се по земята, след това танцувал. And so people observed all these symptoms. Хората наблюдавали всички тези признаци, които той проявявал. Desiring to test the authenticity of Nakula Das Brahmachari, Shivananda Sena, he thought to himself, И като искал да види всъщност какво се случва с Накула Дас Брамачари, Шивананда Искал да разбере дали е автентичността. Накула Дас Брамачари. Искайки да разбере автентичността на Накула Дас Брамачари, той си помисли. You see, Nakula Das Brahmachari, he was inside some kirtan hall and he blessed so many people very freely. He gave distributed his mercy to them. И Накула Дас Брамачари бил една стая, която била пълна с хора и той съвсем свободно раздава милостта си на всички. Той благословил всички. But Shivananda Sena, he remained outside and he maintained some doubts. Но Шивананда Сена той останал отвън и имал съмнение. So then he thought to himself, И тогава той си помислил. if Nakula Das Brahmachari personally calls me and knows my own private worshipable mantra, then I shall understand that he is inspired by the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И ако Накула Дас Брамачари лично ме повика и познае кое е мантрата, която лично повтарям, тогава ще разбере, че той наистина е благословен от милостта на Чайтания. So thinking in this way, he stayed away some distance. И като мислил по този начин, той останал на известно разстояние. So there was a large crowd of people, Има много голяма тълпа от хора. some coming, some going. Някои идвали, други си отивали. Indeed, some people in that great crowd could not even see Nakula Das Brahmachari. So many people. И всъщност тълпата бе толкова голяма, че някои от хората дори не може да видят Накула Дас Брамачари. All of a sudden, in his inspired state, Nakula Das Brahmachari, he called out. И в екстатичното състояние, в което се намирал, Накула Дас Брамачари извикал. In a loud voice. Много високо. He was calling in all directions. Той викал всички посоки. Shivananda Sena staying some distance away. Шивананда Сена е на известно разстояние от тук. 2 or 4 of you, go and call him. 3 или 4 от вас, отидете и го повикайте. Thus people began running here and there, calling in all directions, Shivananda, Shivananda. И хората се затичали в всички посоки и започнали да викат Шивананда, Шивананда. Oho, Shivananda. And Shivananda, he quickly went there.
He offered his obeisances to Nakulada's brahmachari and sat near him. So then Nakulada's brahmachari, he said, I know that you are doubtful. Now please hear this evidence with great attention. You are chanting for a long time the Gaura Gopal mantra. Gaura Gopal mantra. Composed of 4 syllables. Now please give up your doubts and join our kirtan. Now Srila Bhaktivinoda Thakur, he explains. Now there are 2 different understandings of this Gaura Gopal mantra. The one mantra consists of these 4 syllables, Gaura Anga. The other one of Radha Krishna. But whatever mantra, it is not much difference. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is not different from Radha Krishna. So then Shivananda Sena thereupon developed all full confidence in his mind that Nakulada's brahmachari, he was indeed fully liberated. So now how can we recognize a fully liberated devotee? According to these 8 symptoms. He is always engaged in Krishna service. He has no more interest in material desires. And he is not anymore affected by material existence. So when we see such symptoms in a devotee for a prolonged time, and he does not deviate, then we can safely conclude he is fully liberated. And we can place all our faith in his devotional service. So we shall stop here and proceed with our evening program. Srila Prabhupada ki Jai!